Видишь, нет даже 11 тысяч. Видишь, в чем дело? Если ты с образованием, вот так, как уж это говорит, да. Червяк живет всем своим червем, и человек всем человеком тоже живет, как говорится. Ну, здоровый. А нездоровый червяк умирает, и нездоровый человек, видимо, как-то тоже несет себе самоубийство, наверное. Может быть и нет, конечно, нет. Буду на чьей шее болтаться, знаете, да. Ладно. Представляешь, какой у нас аудитория? Нужно. Блин, да, то есть, понимаешь, как смешно получается, да? Ну, всем не до этого вроде как, да, то есть, кажется. Наоборот. Какой ты как не девайся, оказывается. Пишут. Welcome. You're welcome. Да, это... Ну, вот это имел в виду.
Бразил, Бразил. Что? Что? Instructions. Please identify. Level 3 ear training, chord identification, set 2. Instructions. Please identify if the solid chord is major or minor after it has been played once. You will then hear the broken chord followed by a single note of the triad. Please identify if it is the root, the third, or the fifth. Pause the video as needed. This is a crash course in counterpoint in under 17 minutes. If you could only study one thing in music, it should probably be counterpoint. Counterpoint helps you focus on the forward trajectory of music. It challenges both the logical and creative sides of your brain, and it will make your music richer and more sophisticated. Now, counterpoint is a subject that takes multiple semesters at the college level, so I'm not going to go crazy deep here, but you should get a good enough understanding of the basic principles, so when you do eventually take a course or read a 300-year-old textbook, you'll have a strong foundation and understanding of what's going on. Counterpoint is the art of writing multiple melodic lines that sound good when played together. The challenge is that you have to balance three things. The lines should sound good when played on their own. They should sound good when played together. They should maintain their independence and sound like separate lines. So let's get into those three things. This guy Percy has a great book called Applied Counterpoint, and he outlines a few good rules of thumb for a good melodic line. Basically, the root, third, and fifth scale degrees will always sound stable. The second, fourth, and sixth scale degrees have a natural tendency to resolve down, and the seventh scale degree has a natural tendency to resolve up. Also, a leap wider than a third should turn and step in the opposite direction. There's a bit more to it, but basically, if you're mindful of the natural gravity of the major scale, you'll have a melody that feels natural and satisfying. Now, for getting two lines to sound good when played together. In counterpoint, there are three kinds of intervals. The perfect consonances, which are unisons, fifths, and octaves. The imperfect consonances, which are thirds and sixths. And dissonances, which include seconds, sevenths, and fourths. Now the fourths are a little confusing because we usually call those perfect fourths, but in counterpoint they require a little bit of special treatment, so for now we'll just put them in the dissonance category. In general, consonances sound good and dissonances don't. It doesn't mean that dissonances are bad, it just means you need to know how to resolve them properly so they sound like a nice harmonic rub and not like a mistake. The third thing to balance is how to keep the lines independent. So there are three different ways that the different lines can move. Again, notice that grouping of three. Parallel, meaning both lines move in the same direction. Oblique, which means one line moves while the other stays the same. And contrary, where one line goes up and the other goes down. Good counterpoint blends all three kinds of movement. If you only had parallel movement, the lines wouldn't sound independent. It would just be like a thickened line. If you only had oblique motion, then one of the lines would be stuck, and that wouldn't be a very interesting melody. And if you only used contrary motion, it would be hard to write a natural sounding melody because you'd be so restricted by the way you could move. So we want to write good melodies, we want them to sound good when played together, and we want them to still sound independent when played together. So how do we do it? For hundreds of years, the traditional method of teaching counterpoint is called species counterpoint. There are 5 species, which is really just kind of a weird way of saying 5 levels of difficulty. In first species, you write 1-to-1 counterpoint. For every note in your starting line, you write a note in the counterpoint in the exact same rhythm. By the way, that line you start with is called the cantus firmus, which is Latin
Latin for fixed song. It basically just means we already have this line, we're not going to touch it, we're only writing a counterpoint to go with it. So when you start writing a counterpoint, you need to start with some melody to write it to, and that's our cantus firmus. So we have the cantus firmus here in the bassoon. So before we get started, let's actually listen to that to know what we're working with. Now we're going to write a melody in the clarinet that sounds independent, but like a good line, and also works harmoniously with the bassoon. There are different opinions, depending on the book you read or the teacher you work with, about which note you're allowed to start and end on. But basically in counterpoint exercises, you want your first and last measure to be your one chord. So you're going to be looking to pick out the root, third, or fifth at the beginning and at the end. We're going to start with the one chord, so we have C in the bottom here, because we're in C major. Our choices are the C, E, or G. For now, let's just keep it simple. Let's start on middle C right there. So we're going to start on this nice big octave. Obviously they work together. Now we have to decide what note to write next, but there aren't actually as many options as you might think. In first species, most methods recommend you avoid dissonances completely, so we really only have to choose between the perfect and imperfect consonances. The imperfect consonances, thirds and sixths, you're free to use whenever you want. They pretty much always sound good. But the octave and fifth have some restrictions, and maybe you've heard of this before. A fundamental rule of counterpoint is that your voices cannot move into a parallel interval in the same direction. The reason is that it destroys one of those fundamental aspects of balance, which is independence of voicing. It's like all of a sudden for a moment you go from two lines to what sounds like one. I like to think of it as if you're listening to a song in stereo, and all of a sudden for like one beat it goes to mono. You might not even realize what happened or why it felt wrong, but for a moment something just seemed kind of off. So even though consecutive fifths might not jump out at you as wrong notes, you still will get this sense that the independence has been broken. Going from octave to octave is called parallel octaves. Going from a fifth to a fifth is called parallel fifths. And going from a different interval into an octave or a fifth is called direct octaves or direct fifths. If you're writing like a four-part counterpoint and you have direct fifths, called direct octaves or direct fifths. If you're writing like a four-part counterpoint and you have direct fifths in the middle voices or direct fifths. Going from a different interval into an octave or a fifth is called direct octaves or direct fifths. If you're writing like a four-part counterpoint and you have direct fifths in the middle voices, a lot of times people will let that slide because you can't really hear it. But when you're working in two-part counterpoint or dealing with your soprano and bass, just avoid parallel octaves and fifths and avoid direct octaves and fifths. Just a good rule to follow. Alright, back to our counterpoint. So we look at the G and we think about all of the notes that will work with it. We've already talked about how we're not using dissonances at all in first species counterpoint. So we're only going to work with the perfect and imperfect consonances. So that means above this G we could have the unison, so we could go down to the G down here, which I don't think is going to be a very good sound because it's going to sound like the G disappears. That doesn't really work for me at all. Another option would be the third above, the B. We could also go to the D above the fifth. The reason I won't do that is because that fifth, we're moving in the same direction in both voices. That would be a direct fifth. We don't want to do that. We could go to the sixth, the E, and that would probably sound pretty nice. We could go up to the G. That would be an octave. However, then we'd have direct octaves. I'm going to restrict myself to either the E or the B. So let's listen to both of those. I like the B better. Neither one is wrong. Either one would work in some contexts, but in this case, I think the B has a nice sound to it, so I'm going to go with the B. Now we go to the next measure, and we go through the same thing. We say, okay, what are our choices? We could do the unison, which would be going all the way down to that E, which I don't think we want to do. We do the third, the fifth, the sixth, the octave, and then that compounds the third, the fifth, the sixth, the octave, all the way up. I don't want to get crazy high, so I'm probably going to rule out these guys here. I'm also worried about getting crazy low, so I'm going to probably rule out these guys here. So these are some of my more reasonable choices. Any of these would probably work. Going the B here, we'd get a fifth in oblique motion, which is fine. Going here to the C, we'd have contrary motion into a sixth. Going here, leaping up into the E, we'd get contrary motion into that octave, and leaping up to the G into the sixth. So we're going to hear, what are all those different things sound like? Let's go right from the beginning, because it's not too far back. That sounds pretty nice to me. That works. There's also independence. And then just going back to the C. That's also pretty nice. And our last choice here was the B. I don't like that one. That's my least favorite. So for me, my favorite choices were probably either the C or up to the E. I'm going to
to go with the E because I'm looking ahead a little bit at what our choices are coming up. And I can see here that what would go well with the F, again, we're thinking of perfect consonances and imperfect consonances. So root, third, fifth, sixth are kind of our options, an octave. And I can see that the D would make a nice sixth here with that bassoon part. And I like the contrary motion we get where one is stepping down and one is stepping up. So here's what we've got so far. Now, I feel like we're just kind of hovering around the same space here, so I think to make this a kind of satisfying line, I'm already thinking, can I go up? Can I get somewhere a little more interesting? Where could I leap to? So what's going to work? What are some leaps that would work well with the A? Well, if I'm leaping up, I want to avoid fifths or octaves because I don't want direct fifths or direct octaves. So really, I'm kind of limited to a C or an F. So leaping up to the F would give us this kind of sound. Not as dramatic as I would like, but if we go all the way up to that C, I think that's going to work because I'm looking ahead, I'm already seeing what we could be doing for this conclusion here. This feels like harmonically, when you want to still think about your chord progressions, this feels like a 5-1 chord progression. So the third above the G is a B. We go from a third to a third in parallel motion, and then here we can resolve that B. We talked about how the seventh wants to resolve up into a C. Now I realize this is, like I said, this is a crash course. I'm moving a little quickly. It's just to give you the overall general idea. But let's hear this line. The only thing that's bothering me a little bit is I feel like this leap up to seventh is a little drastic. Now what I'm going to do is I'm going to move this whole thing up an octave, and that is going to give us a bit of a climax on the line here, but it's also going to is smoothing over that D that. Hello everybody, I'm Sarah and I'm a recorder player. So I found a pile of ancient CDs, recordings of my performances from long times past. I thought I'd listen to them with you, and yeah, some of these are nearly 20 years old and who knows what's on here. I'm slightly worried they're going to be terrible and embarrassing, but I'm actually more worried that they're actually really good and that I'll realise that I've not improved at all in the past 15 years and that I hit my peak somewhere in my early 20s. Never mind! Shout out to today's sponsor, Philharmonic Loudspeakers. I'll be listening today on my beautiful handmade desktop вот это он speakers. имеет. Нет, я просто не понимаю. I wish I had recordings of me Нет, playing. понимаешь, я вот не женщина, я этого не понимаю. Вот как пацан пацана я тебя понимаю. Ну да, ну, ну значит, я не совсем понял. Ну, наоборот, да. As a child, but I just don't. It's another era. Ну просто мне не, я реально не понимаю, как так, понимаешь? То есть это как бы, я не могу понять это. Ну это шутка как бы была, видимо, да. Не знаю, я не понимаю. And I really don't want to. 2004. What have you got for me? Come on now, CD player. Reading. Can you hear this? It's taking so long. This is why we went digital. This is the only CD player I actually have, this ancient drive that's going Conclusion, I think this CD is damaged. Recorded concert, 1st of March 2006. This was when I was a student at Birmingham Conservatoire. Okay, opening of the concert. Van Lacrimé by John Downland, one of the most beautiful consort pieces in the world. Yeah, it sounds really calm. It wasn't in tune. I
think I was on the tenor line, and I definitely heard 2006 Sarah Jeffrey playing some very high thirds. The thing is, with a recorder consort, if you don't get everything super in tune, it's really noticeable because it buzzes. I still had a while to go. It was nice and flowing. Here we go. This is a piece I performed for bass recorder and live electronics called Gialli by Benjamin Thorne. This was the first ever piece I played with electronics. However, I had no idea what I was doing. Oh, did you hear that? My bass recorder playing was also not that clean. I'm cracking lots of notes. I still had to learn that there's a difference between interpreting music so that it sounds noisy and dirty and crackly as a choice, and just leaving it that way because you think that it doesn't matter because it's contemporary music. When I was performing it, I remember that I did not listen to the electronics at all. When you're playing with electronics, you must listen, react to another performer that enhances what Женщина, you do as a это player. существо, то есть она такая же, как мужчина, правильно? Да, то есть они такие же и такие же талантливые, может еще даже талантливее, чем мужчины, они же эмоционально там как бы аккуратные, там, не знаю, и терпеливые, то есть как бы да. Но как бы тоже, но терпеливая, но взяла, залетела, и у тебя уже времени меньше, правильно? Такое тоже бывает иногда. Shit happens, как говорится, да, случается, короче. Или как хочешь, ну бывает, короче, давай просто. Кому-то будет shit, кому-то будет нормально, но просто де-факто вот так это уже, так скажем. Вообще давай, если по-здоровому, то каждый коитус должен заканчиваться беременностью, понимаешь? В нормальном виде, ты хоть это понимаешь, нет? То есть как бы, и это уже лишает как бы женщин вообще всего, всей мужской жизни полностью, понимаешь? То есть это просто так, я так обалдеть. Да, просто чисто гипотетически. Да я не знаю, издеваюсь над вами просто вообще. Да. Ну, то есть, и это плохо, естественно, это же ужас просто, то есть как это. Утомишься, не буду я говорить это. Нет, надо разобраться с этим вопросом просто. То есть, да, то есть, ну как бы, ну типа, он понял тебя. Ну не то что. Ну просто подумать, да. Ну наоборот, вот это он имеет в виду. Да нет, я просто о себе думаю, да. Мне потому что я смотрю, вот женщины, которые там в оркестре, они играют, им, мне завидно. Или там женщина, которая поет, она, нормально поет. Не просто потому, что у нее титьки там и там, да, и, вот, ну, нормально как бы. И я такой, тоже вроде как это говорится, да. Ну понимаешь, короче. Вот, как бы, ну, я говорю, наверное, мужские гормоны им не повредят для того, чтобы более, ну, это не касается, более, да. Ну, если уж на то, профессиональную стезю, да, и тогда время надо освобождать от семьи, от всего прочего, то есть, как бы, просто можно матку сразу выращивать с корнем тогда. Чтобы тело, которое нет, жизнь отдельно, тело отдельно, нравственность, душа, ну меня не касается, мне вообще начихать. Это уже как бы издевательство получилось. Нет, давай как бы, я как бы не об этом вообще говорю, мне вообще насрать. Ну да. Ну типа того, ну что женщина, ну понимаешь, да, то есть, оказывается, это не очень хорошо, это как бы несчастье, что ли, получается. То есть, оказывается, вроде, может так и не надо вообще, может так вообще не надо жизнь жить, получается, если ты женщина, вдруг. То есть, может, мы все не, да, то есть, ну, так нет, ты смотри, так они, вот я смотрю и вижу, что она поц. Понимаешь, я смотрю вот на женщину, я вижу, что она профессиональный поц, и она как бы, она не мыслит как же, она не женщина, понимаешь, она как бы хочет быть мужского пола. Я на нее смотрю, я понимаю, что она изо всех сил хочет прожить мужскую жизнь. Или там мужского пола, или как бы, ну, наверное, я не знаю. Ну, как вот объяснишь-то? Да, что она женскую жизнь не собирается жить и не собиралась никогда, понимаешь? Что она не хочет, как сказать, чувствовать, что ли, женскую, я не знаю, не хочет знать женскую судьбу, что ли, или как ты скажешь? Ну, да, поняла, да. Ну, она это имеет в виду. Ну,
но у них не получается быть, или наоборот, у них много чего получается, да? У них не получается, чтобы у них ничего не получалось, что ли, или что? Наверное, я не знаю, даже тут уже извращаться надоело. Ну, то есть, как бы получается, что неправильно тогда эта жизнь у них, да? Так что ли получается? Нет, это не к тому, что осуждение или что-то, ну, то есть, как бы, что они живут не в том направлении. То есть, ну да, то есть, это, да. То есть, в нормальном виде это все просто шлак, этого вообще не должно, это все осыпет, ну, типа того. Ну, типа того, в нормальном виде, да, ну, типа того. Но видишь, это никто не верит в это, да. Женщина, потому что это мужик на самом деле всего лишь, понимаешь? Просто как бы ухудшенный мужик. Не до мужик, которому может и беременности помешать, может, то есть, видишь? Как вот, смотри, вот хорошо, теперь у тебя, представь, у тебя есть жена, например, да? Как ей просто бери, ну как бы, чтобы она тебе, да, ну вот и все, просто, пусть она со своим телом, которое не мужское, сама наедине остается, там, что она с ней будет делать, это меня не касается уже. Я да, реализую в нее любовь, так сказать, или да мне начхать вообще, просто, мне свою жизнь надо прожить. Она мужская моя жизнь, а у нее женская жизнь, и я за нее, ну, можно сказать, как угодно. У нас любовь, можно сказать, я за нее отвечаю, можно сказать, что я сам по себе. Так и нахер разница, она жена, и я ее трахаю, потому что я люблю, я ее взял себе в жены, потому что вот не тех каких-то, вот, ну, например, ну что я больше ни на что не годен, я ущербный. Вот я другим, ну, например, но на себе так говорит, это, ну, мне насрать вообще на вас. Потому что, ты не смог одинокую, потому что вот Маратка Губаева, она не смогла одинокую мужскую судьбу, женскую свою, гейскую одинокое счастье свое, да, поэтому она женилась слишком рано, ну, до того, как она установила. Меня это не касается, а просто... Ну да, в общем, я так, ну, так и говорю, мне она так и сказала, просто, да. Ну, рано женила, а при чем это уже? Да какая нахер разница? Да. Вот ты меня понимаешь, что это действительно так, понимаешь? Женское дело все-таки оно не мужское. Оно больше, да, какое-то вот такое, да. Наверное, какое-то, да. Да надоело. Я не, ну а как? Ну давай по-другому как-то, ну и как? Ну а как, да, то есть, ну хорошо, профессиональная женская стезя, судьба. Да, понимаю. Ну вот как вариант, как, да, понимаешь. Получается, так вот можно до абсурда довести так же. То есть, да, понял тебя уже просто. Хорошо, а как наилучший вариант женской судьбы тогда прожить? Вот наилучший вариант. Понимаю. У меня не касается это. Я ничего тут, да пошли вы нахер, я не знаю сам, мне вообще на это насрать. Это ваша, я же не женщина, понимаешь? Как ее, да, женскую-то наилучшую жизнь, как ее прожить? Ну вот она знает, как ее прожить. Ну, например, да нет, и получается на личности переходишь, дело не в этом, да. Да. Ну, к примеру, то есть профессионально. Надо быть профессионалкой, родить 3 детей, что еще надо сделать? Хорошо, а самое нормальное что из этого? Как бы, ну, то есть быть мужиком, я говорю, гермафродит получается. Нет, не гермафродит. Ну, меня не касается уже. А если представим, что она у тебя женская, что она как-то родная какая-то, что ли? Ну не надо, я пошли вы нахер со своими увлажненностями просто. Что она у тебя просто... Я даже не знаю, что сказать. Что у тебя женское тело и вот что, жизнь, чувства, и что ты привлекательная, да? Вот с юности там своей там и так далее. Замуж выскочила, да. И всю жизнь приспосабливайся, да. Ну тогда под всех подряд, да. Меня не касается. А жизнь да одна, понимаешь, как я... Я не говорю, наилучший вариант. Вы глухие, что ли, или тупые, или ничего не понимаете? Что-то непонятно. Ну да. Нет, получается, что я вам что-то навязываю как-то. Нет, мне на вас вообще насрать. Нахер вы мне сдались. Я просто думал, что... Ну, хорошо, значит, женщина гермафродита.
мужчина, это кабель, да. Понимаешь, мне моя жизнь дорогая, поэтому я не буду за бабами бегать. Понимаешь? Я возьму одну какую-нибудь поухаживаю за ней, ну, то есть, ну да, ну или будь вообще геем одиноким, нахер ты мне осталось, ты что, я какой-то ненормальный, что ли? То есть, если подумать, то это просто потому, что ты не хочешь быть реализованным, да, Маратка? То есть не потому, что ты крутой мужик там какой-то, ого, я художник, писатель, хуй ты, вообще пидорас просто, вообще никто. Да, то есть это просто форма обмана, скажем, да. Не знаю, самого себя, общества, как угодно. Потому что ты, вот и живи на это тогда, бля, и все тогда, и купишь себе гарем баб, бля, шлюх каких-нибудь или что. А на самом деле одной достаточно. Откуда у тебя столько времени? А пока ты их там, это самое, да, понимаешь. И потом у тебя, как бы, если ты только об этом думаешь, то у тебя, как бы, жизнь мечты прямо, да, то есть, как бы, у тебя, наверное, не получится, ну, не важно. Если только об этом думаешь, то, значит, болеть не значит. И тайна деторождения не у нас, скорее всего, не мужчина. Ну, наверное, ну, или, как бы, хорошо, у всех, но, как бы, ну, и, наверное, ближе к женскому все-таки полу, как бы, скажем так, как выражаясь. Смотри, женщина — это сплошная эрогенная зона, правильно? То есть, как бы, вот, да, то есть, и эмоционально ты начинаешь, и эрогенные уши. Ты начинаешь, они там, они оба ты такие, раз, и все, да, типа того. Ну, то есть, как бы, женщины чем любят? Ушами они любят, правильно? То есть, они любят, чтобы их обещали, чтобы их ласкали словом, а потом, ну, это потом только уже. Ну да, чтобы за ней ухаживали, правильно? Да. Ну что, не так, что ли? Тогда всем хорошо, я догадываюсь, что всем хорошо только. Не только женщинам, да. И тем, кто родится, тоже хорошо, потому что родиться — это лучше, чем не родиться. И это, знаешь, это настолько нелепо, что никто никого даже не спрашивает. Просто берут и рожают. И туда лучше не лезть. Да, я тоже так думаю. Это нам не принадлежит. Понимаешь, это вот как бы природа. Вот она вот, да, туда не, вот как вот здоровье. У тебя все там работает. Лучше вот тебе что-то не нравится, как у тебя, ты взял пальцы и все так. Не факт, что... Ну, к примеру, я тебе, да. Ну нет, со своей природой можешь пытаться, это она твоя, все равно, что ты, ну, что-нибудь не то сделал, все, умер, как говорится. А другому человеку туда лучше, ну, как бы, понимаешь, это уже нехорошо, туда лучше не лезть, там, у тебя допуска туда нет, да. Ну, как бы, да, наверное, как это объяснишь-то. Ну, да. Ну, как-то, типа, по любви, типа, вот я вас полюбил и начинаю вам по ушам ездить, а потом, типа, да. И это, ну, нормально, может, кто-то, да, всегда так было. Ну, я, в смысле, про женщин я имею.
женщины тоже не очень любят это, как сказать, не очень хотят мужскую жизнь жить. Не очень хотят мужскую жизнь по себе. Ну или наоборот, мне вообще насрать. Ну, значит наоборот. Значит, они все хотят жить профессиональную, успешную карьеру, успешный рост, чтобы у них там все было. Вот тогда тебе что надо сделать? Надо что-то сделать со своим организмом, с маткой со своей, правильно? Надо не быть здоровой, понимаешь? И не быть любимой. Что-то ты видишь, даже говорить, вот видишь, как славянский Бог тебе говорил, то есть как бы говорить-то даже не о чем, понимаешь? Да. Вот помнишь, я все, вот тебе напоминаю картину, помнишь, что там этот, ну понял тебя уже, да? Да, ну он про это и говорит, да. Describe the dynamics in this piece. Okay, and did the tempo change or did it always stay the same? Also, was the music in a major key or a minor key? And what in the music gives this piece its character? Next, I'll ask you to clap the rhythm of the notes in this phrase. You'll hear it twice more. Here it is. And here it is again. Can you clap that rhythm? Is it 2-time, 3-time, or 4-time? Listen to the piece, then I'll ask you about dynamics, tempo change, key, and also about what gives it its character. Okay, so here's the piece, listen carefully. Did the dynamics changes happen suddenly or gradually? In 2005, I applied for a scholarship to go on a music summer school, and this was my application. Got the scholarship, by the way. Should we hear some Telemann? Okay, I'm going to stop there. Like many people, I find it intensely uncomfortable listening to myself playing. So if I'm making a facial expression, that's why. I'm really struggling not to tear myself apart. What did I like about it? I was putting emotion into it. I was feeling the music and I can hear that I was going for it. However, I can hear that I was really using my breath to shape the sound like a flute player would. I came to the recorder very late after learning flute for my whole childhood, so here at this point I'm still playing like
probably not how you're meant to play flute either. And also my tone is very like nasal. I'm playing quite like. And now I play more like. Okay, bit of fast movement. Голову немножко трудно. Так. Okay. Не переживайте, все нормально. I messed up that whole passage and I still put that on a scholarship CD. Maybe they gave me the scholarship because they thought that I really needed the lesson. Так, понимаешь, просто я вот про это Lots говорю, of да. mistakes, lots of messy fingers, but you know, hey, that's not a bad thing. То есть мужиков I'm нету, что ли? learning. Ты на чё намёк-то, я не понимаю. 2005, what a time to be Никто не alive. понимает, да, понимаешь. Should we go, are we going in chronological order? Не, так не получается. Я 2007, просто this про time I got to индивидуальную жизнь Amsterdam. имею в виду. So this Вот was представь, me что ты playing женщина, many как эту жизнь dances можешь жить? with Сложно an представить, Italian да, singer and понимаю. percussionist that I met at a party. And I remember my Я critique вот это after this понимаю, concert, что we got critique from the как ни teachers. крути, все время They мужик said the only получается, good thing понимаешь, about какая it was ситуация, the да. singing. By the way, I haven't listened to this since 2007. А в чем проблема-то? Не, я не понимаю. Ладно, очень ладно. Okay. I really have to learn how to relax when I'm listening to myself. I don't know why I chose to play this so high in the range of the recorder. And it sounds like it's difficult. I'm making it sound difficult. Why am I doing that? Skip, skip, skip. I like it. Nice. Nice. It's a bit, yeah, in Dutch you say braaf, a bit goody-goody. I think I was really struggling with, I know that at this time I was really, really, really worried about what my teachers thought of me. And I can hear that in my playing. I'm trying to be myself, but trying to please others at the same time. It's a normal part of being a student, finding your place as a musician. But I can hear that. Oh, Sarah, don't worry. One day you'll be a YouTuber. What else we got? 2008, I was in an opera by Greek composer Tanya Sikalanu. The opera was Medea. Very happy subject. I could not watch an opera about Medea now. Like after having a child, it would literally kill me. Just try and skip through and find the bit with recorder. Сами все думайте сами. Singers sound great. I can't hear the recorder at all. I was there playing the whole time. So I remember I was so excited, and I remember that I spent the entirety of the rehearsals and concert looking at the conductor like this. Well, you can't hear the recorder in the mix. That is something for composers. I think we've got like 6 singers, piano, harp, cello, with percussion, И вообще всё сначала and then надо. recorder. Gotta make sure the recorder's mic'd up because I Ну ладно. hear a thing. Well, that was fun. I have this Sarah Jeffrey promotional CD. Who I was planning to give this CD to, I don't know. I guess this is from like
2010? Okay, we've got some different things. Let's listen to Jesty by Berio. This has always been one of my favourite pieces to play. Ну, это самое мелодия. Так, который у нас 93. Ага.
Вроде согрелся даже уже.
Вот это и было.
Жалость нет вещей, что это такое вообще?